Hey guys, 皆さんこんにちは。今日は JLPT の N4 の文法を一緒に勉強します。今日勉強するのは何々ところだ、何々ところだ。You can use this 何々ところだ for 3 different tenses. First one.When you want to say, I'm about to do something. Second one, I'm in the middle of doing something. Third one, I just finished doing something. So for all these 3 tenses, you can use this 何々ところだ. Let's take a look at how to make a sentence. So when you want to say, I'm about to do something, you need a dictionary form of a verb.plus ところだ. When you want to say I'm in the middle of doing something, you need a te form of a verb plus いる plus ところだ. When you want to say I just finished doing something, you need a ta form of a verb plus ところだ. Let's check out example sentences. 今からご飯を食べるところです。今からご飯を食べるところです。I'm about to eat now. Estoy a punto de comer ahora. Estou prestes a comer agora. The verb here is 食べる。食べる。So you use the dictionary form plus 食べるところです。食べるところです。I'm about to eat. これから寝るところです。これから寝るところです。I'm about to sleep now. Estoy a punto de dormir ahora. Estou prestes a dormir agora. The verb here is 寝る。寝る to sleep. The dictionary form plus 寝るところです。寝るところです。So in this sentence structure, the phrases are accompanied by words like 今から、これから。今から means like now, and also これから means like from this point. So that means from now. 今から、これから。今、仕事をしているところだからもうちょっと後で。今仕事をしているところだからもうちょっと後で。I'm in the middle of work, so in a bit. Estoy en el medio del trabajo, así que en un momento. Estou no meio do trabalho, então daqui a pouco. The verb here is する。する to do.And change that to te form して、して plus いるところ、しているところ。This means I'm in the middle of doing. So 仕事をしている。So I'm in the middle of doing my work. もうちょっと後で。So this phrase can be used like when you're working and somebody calls and you say,Oh, I'm in the middle of work. Can you call me back? もうちょっと後で電話して。Or, can you come back a little later? もうちょっと後で戻ってきて。So the phrase that goes after is omitted. もうちょっと後で like call me back or come back or I'll get back to you. もうちょっと後で。So, in a bit. 今、勉強をしているところだから邪魔しないで。今、勉強をしているところだから邪魔しないで。I'm in the middle of studying, so please don't bother me. Estoy estudiando, así que no me molestes. Estou estudando, então por favor não me incomode.So the verb here is する again to do
change that to 定 form してプラスいるところしているところ So I'm in the middle of doing study しているところ邪魔しないでcould be leave me alone or don't bother me déjame en paz o no me molestes Okay, so this sentence structure is I'm doing something, so you use the present progressive form している食べている見ている読んでいるところだから So you use the present progressive form which is the て form plus いるている今お風呂に入ったところだから髪が濡れている今お風呂に入ったところだから髪が濡れている I just took a bath, so my hair is wet. Acabo de bañarme, así que mi cabello está mojado. Acabei de tomar banho, então meu cabelo está molhado. The verb here is 入る So 入る means to enter somewhere, but in this case, お風呂に入る means to take a bath. So you need to change this to た form, which is the past tense. 入る becomes 入った。入った plus ところ。入ったところ。So I just finished taking a bath. I just took a bath. 今さっき起きたところだからまだ眠い。今さっき起きたところだからまだ眠い。I just got up, so I'm still sleepy. Me acabo de levantar, así que todavía tengo sueño. Acabei de me levantar, então ainda estou com sono. The verb here is 起きる。起きる to get up. 起きる。The past form is 起きた That's the た form 起きた plus ところ起きたところ So I just finished getting up I just finished getting up まだ眠い I'm still sleepy 今さっきmeans just now 今さっき Just now I just got up So I'm still sleepy まだ眠いOkay, let's review how to make a sentence one more time. So there are 3 different ways to make a sentence using 何々ところだ. First one, you use the dictionary form of a verb plus ところだ to mean you're about to do something. Second one, you use the て form of a verb plus いるところだ. So this sentence structure is a present progressive form, which is you're doing something. So I'm in the middle of doing something.Third one is た form of a verb plus ところだ So this is the past tense of a verb. So I just finished doing something. はい、皆さんどうでしたか？ちょうど今レッスンが終わったところですが、すべてわかりましたか？もしね、わからないことがありましたら、どんどん下のコメント欄にコメントを書いてください。Okay, I hope you enjoyed this video. Make sure to give me thumbs up and don't forget to subscribe to this channel. And I will see you in the next N4 video. それじゃあまた。